continuar essa bodega. Later. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Ai, toma no rabo. Entrei. Lixo. Entrei com o pau na mão, rodando assim. Pá, 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 pá. Dando porrada na mesa. Gordinho. É, gordinho. Que isso? Não sei o que é isso. Como é que tem 24 mil pessoas te assistindo, mano? Fosse 24 mil, tá real? Não, uma mulher aqui no Twitch. Tá. eu que isso? Como assim? 24 mil. Se tivesse 24 mil te assistindo, eu não estaria falando besteira. Me mata do coração, gordinho. Que aí eu estaria falando besteira pra 24 mil pessoas. Aí que é bom, né? Aí que é bom. Quanto mais audiência, melhor a besteira. Cara, amanhã eu vou ter que ir no mercado e amanhã é Cyber Monday. Amanhã tem promoção ainda, vai ser uma merda, velho. Puta que pariu. Tô até vendo. Eu queria que não tivesse aqui no mercado. Promoção de quê, gordinho? Amanhã, cara, amanhã é Cyber Monday ainda. Promoção de rola? Amanhã eles fazem... Não, amanhã tem promoção de um monte de coisa. Rola veiuda? Bater na cara. Exatamente. Pera aí, gordinho, videozinho. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me.
Please, I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Oh, shit. Deu merda, gordinho. Que eu... A mulher aqui dele embolou. Despirocou. Pera. Calma aí. Calma aí, que é rola. Olha essa imagem aí no Discord, eu vou tirar depois. Zero na hora falou assim, pegava. Aí depois a gente, wait, Zero, como assim você pegava? Eu pegava, tá ligado? Fácil, mas... Tem algo muito errado nessa imagem, eu não tô conseguindo entender o que. O que tem de muito errado aqui? Vamos adivinhar. Não é ela, pra começar. Tem uma piroca aí em algum lugar, eu não tô vendo, Não, né? não é ela, é ele. É um streamer isso aí. Ah, pode crer. Ele faz cosplay de personagens do LoL. Bizarro. Cara, eu pegava fácil, assim, não precisava nem saber que tá ligado? Tipo, Eu já disse que a minha regra é precisa parecer mulher. Now would be a good time to blend. Cara, mas cara, ele é muito bugado esse cara. Tipo, É bizarro. o Sneak, ele é muito bugado. Parece muito uma mulher. Você olha, tem outros cosplays dele que você olha e fala assim, caralho, velho. Eu tô vendo uma mulher? Tipo, what the fuck? Tá ligado? Parece demais com a mulher. Ele parece muito, cara, mas muito. É bizarro, cara, é muito bizarro. Deixa eu deletar pra não fazer isso. Trash. Por quê? Deixa aí. Sei lá. Discord depois de... Outra coisa. Essa fuck tem hell? Ficar colocando coisa de porn? Não é porn, né? É, o Sneak é muito bom. Você namoraria com ele, Max? Mais fácil. Meus pais não precisavam nem saber que ele era Shimeio, tá ligado? Só ia falar, não, é mulher. O que vocês estão falando? Não tô entendendo, não. Mas facinho, ninguém precisava saber que era Shimeio. Conhece minha namorada aí, ó? Minha namorada aqui, ó. Essa é uma coisa que eu já me perguntei. Se comer, eu comia, mas eu namoraria. Não fácil, sei. sem nem pensar. I'm not sure. Sei lá. Muitas implicações. E ele tem esse streamer aí, o Sneak, ele tem ele adicionado na minha Twitch. Ele tem namorada, cara. A namorada dele que faz os cosplays pra ele. Saquei, aí sim. Mas ele é namorado, Assim, então. né? É, ele é namorado. Não. Good evening, Dr. Eu não Reed. entendi alguma coisa. A great night, what? Have you any news on Mas sim, Aloysius Dawson? I heard he died and ele gave all his money não. to the poor. Ele não corta pro Now outro that's lado. a good man. Ele realmente tem An namorada. example for us all to follow. O que é bizarro. Mas que é bugado, é. So, Todo mundo que vê foto dele fala, porra, que mulher gata. Daí fala, opa, calma aí. Até o Celo falou uma vez. Opa, essa mulher aí, quem é que vocês estão postando essa mulher aí? But what is money A gente, makes ela não é mulher, não. if not for little pleasure. À primeira vista, parece mulher. don't you think your Tu money na balada could be meio better bêbado, spent in já these era. difficult times? Your words hurt, Doctor. I thought you and I were friends. But since you ask, I'm rich enough to finance my Opa, eu passions. curti. And various charities across the city. Perhaps my words were too harsh. Please forgive me if I've upset you. Oh, no harm done. After I die, all my fortune will go to the suffering people of the East End.
Until then, I aspire to live the most pleasant life possible. Calhoun, tell me about your relationship with Doris Fletcher. Oh, Doris. Cold fire and burning ice trapped in a perfect body. Our passion was as intense as it was brief. What an actress. How did you meet her? On a boat to France before the war. She was thinking about a career in Paris, and I was eager to try French gastronomy. We both returned disappointed. I expect you've seen her on stage, too. She really is the best actress of her generation. Such frailty and such strength at the same time. I hope she'll play again soon. She's been away for too long. É, velho. You sound surprisingly sad. O Sneak te Regrets. enganava, I think of então. her as a divine dish. I'm glad I was able to taste it, but I regret I could only get a bite of her mystery. You really loved her then? She fascinated me, Dr. Reed. I can't imagine what she must have endured through her life to reach such a level of emotion and sensibility. Não é como se eu me importasse, né, mas... É, Goodbye, Mr. Russell. naquelas, né? I'm sure. Tentando me you'll take care comer. of yourself. Não tentando Não me tentando comer. me comer, não me importo. You are not welcome. Vou pegar uma gota de sangue do Lord Grave, Red Grave. Red fucker. Cadê minha Bíblia? Ah, é a louca. Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. Consumables, Wish I velho. was dead too. Consumables. Consumables. Nunca dropou consumables no jogo? Não, Não. I must go now. me azararam. Goodbye, Miss Billow. É... Vou beber esse consumables aqui. Holy shit. Essa porta vai dar. Ascalon Club. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. You're bleeding! You London vampires are so... Filho da puta. Filho da puta, 8 vezes. Filho da puta, 19 vezes. Filho de uma quengarolha. Cara, ele usando o negocinho de se curar é muito porcamente feito. Barbaridade. Barbaridade igual o João Kleber. O Lord Grave tá lá embaixo.
Que João Kleber? João Kleber que fala barbaridade. Só que ele não fala com R puxado que nem eu, né? Porque ele não é carioca. Legal dele. Good evening, Lord. Barbaridade. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Mais fácil do que eu achei. Foi mais fácil do que eu esperava, gordinho. Gordinho. Não sou gordo? É sim, baleia. Sou fofo, cara. Ai, é fofo. Que graça. Me respeita. Desculpa, fofuxa. Ai, Só porque tu não é fofo, não posso fazer nada. Pô, se eu não sou fofo. É que isso aqui é só músculo, velho. Isso aqui é só ossos músculo, grandes, né? É, eu sou musculoso. Sou musculoso. Por trás de uma fofa camada de gordura. Esse gordinho me racha o bico, gordinho. Você me respeita, velho. Falei que eu sou fofo. Tá, tudo que eu preciso, a porra do evangelho. Sai daqui, evangelho maldito. Chamar evangelho de maldito é sacanagem. Digo, velho, quem precisa de pastor tem cérebro de ovelha. Vamos virar vampiro, mas... Você não pode chamar evangelho de maldito, mano, porque os evangélicos não tem culpa dos malditos ser evangélicos, tá ligado? Todo mundo de maldito, velho. Todo mundo é maldito. Então os malditos não são os evangélicos, são os malditos que resolvem ser evangélicos. Exatamente. Ah, shit. Esse jogo já tá me chateando, né? O combate é muito sem graça, né? Muito sem graça. Mas já? O combate é o problema, né? Tipo, ele tem uma história muito boa, mas o combate é chato. É simplista. Simplista demais. As animações meio merda. Tipo assim,
o Star Wars tinha momentos extremamente frustrantes no combate. Mas o combate em si era bom. Tipo, o treco era difícil, de fato. Caralho. Então, o combate, ele era frustrante, às vezes, pela dificuldade e tal. Tinha algumas coisas meio imprecisas e tal, mas, no geral, pô, era divertido pra caralho. Pra caralho, velho. Só que aqui é um, sei lá, é um combate pobre, cara. Tipo, não tem nada de muito... Sei lá, meio bizonho. Mero, pobres somos nós. Tipo assim, é aquele jogo assim que eu fico contente de ter jogado aqui no coisa. Aqui no Game Pass. Ai, caralho, eu tô passando mal. Por quê? Idiotismo, meu. Pobres somos nós. Porque tem tudo a ver, né? Eu falei na seriedade, tá ligado? Porra, pobres somos nós. Isso vindo do cara com um computador de 20 mil reais. Ah, também, né, Jesus? Falei sério pra caralho, como se acreditasse, tá ligado? Sim. Você tá pobre, eu sou o quê? Gordinho mendigo? Homeless? Gordinho. Isso não se brinca, gordinho. Tadinho, nunca comecei. Despicable. Tem que ir pra não chorar, né, gordinho? Pior que eu tô sofrendo isso com o Dishonored 2 também. O 1 foi bom pra caralho, de novo. Aí eu fui jogar o 2 e... tô desanimado pra caralho. É o que eu disse, cansou, tá ligado? Não é nem que eu cansei, eu tô Cansou sofrendo do 2 o que eu sofri no Sticks. Não é divertido, é um stealth chato. Tipo... sei lá, tá ligado? Parece que deixaram o jogo meio meh. É complicado. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. É repetitivo demais o 2. Não sei explicar bem o que é. Ou eu só cansei mesmo, e é isso aí. Assim, eu acho que um pouco de eu estar meio que já de saco cheio com esse aqui. É porque eu tô na fase do hype do coisa, né? Tipo, o treco chega aí daqui 4 dias e eu tô no desespero. Não, 3 dias e meio. Sei, 3 dias. Não faz não, tanto faz não. Isso aí é importantíssimo, é crucial pro nosso esquema, mano. Você não vai jogar. Eu não vou jogar. Infelizmente eu não vou jogar. Não vai jogar porque não quer, né? Também. Achei que ia ter um parceiro de gangue pra jogar online eventualmente. Pelo menos pra compartilhar as peripécias do jogo. Que nada. Você é um traidor, gordinho. Você é um fucking traidor. Find insulin. Demora. Eu só não vou jogar por 2 motivos. Um, que eu não tô muito afim de pedir pra comprar esse jogo. E 2, que eu poderia comprar se meu cartão já tivesse virado. Mas meu cartão só vira no dia 10. É, porque 5 dias realmente já vai mudar o saco da coisa, né? Ah, eu posso comprar no dia 10. Depois, antes disso eu não posso. Aí eu teria que pedir, eu não tô muito afim de pedir. Esse gordinho. A ideia de eu ter o meu cartão é eu não pedir além do meu cartão. Se eu peço, aí é mimimi, tá ligado?
tô a fim de ouvir. Esse gordinho. Então, eu posso até comprar no dia 10, ou dia 11, que é quando vira o crédito do cartão. Mas antes disso, não Comprar se tu quiser, né, gordinho? Exato. Não No porque, dia 10. não porque eu vou jogar ou deixar de jogar. Não, Porque eu vou eu ficar quero sozinho. jogar o jogo, só não vou jogar. Eu falei, vou eventualmente comprar. Até o dia 10 eu vou jogando Darksiders, cara. Eu Vou dando um só jeito, sei lá. queria. É, Darksiders é meio curto por que falar, né? Dá pra jogar em uma Tá semaninha bom. fácil. Falou em 15 horas. Digamos que o cara deu uma explorada a mais, aí o cara faz essas 15 horas virar 30. 15 horas, R$40, o worth. É quase 50. É 49. Sei lá, não é muito não. Não, Se fosse tipo 120 full price, até. Quer dizer, full price agora hoje em dia, dependendo da empresa, eles cobram 240, né? Então não sei. Full price é muito sugestivo pra gente que é brasileiro. Pra eles é $60 e acabou. Pra gente o preço muda toda hora. É, tá foda. Não, o mais estranho é que, tipo assim, esses jogos estão vindo a 240 conto, cara, e o, tipo, o coisa lá, O dólar continua subindo. Não, como é que é o nome? Aquele que tu quer jogar, que eu esqueci agora. Cyberpunk tá a 199, tipo, não dá pra entender. Cyberpunk eu já comprei, cara, tipo assim. Não, esse eu comprei, deve ser. Esse eu quero jogar hard, mas eu tô no hype. Se esse jogo for ruim, eu vou chorar tanto, cara, mas tanto. Esse é um jogo que eu quero Esse eu tô jogar, no só hype. que não tá, assim, na minha lista de prioridade, cara. Ah, esse eu tô no hype absurdo pra jogar, cara. Porque, por exemplo, tem o Beyond Good and Evil 2. Aquele jogo, se sair, tipo, vai estar na minha prioridade acima de qualquer coisa, velho. Tô meio perdido, eu tô passando pelos lugares aqui. Eu acho. Por isso que eu fiz o negócio com o Cyberpunk. There it Comprei is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. Se sair algum jogo but na much data less do dangerous for Cyberpunk, me. eu já comprei. Thank you, Dr. Polescu. É, só que o Cyberpunk só, não vai ser descontado só quando lançar, ou o Steam já desconta antes? Quando você compra antes, ele já desconta antes. Não, depende, né? Porque normalmente não é assim. Não, é assim. Steam você comprou hoje, descontou hoje. Não, tô dizendo, nas outras lojas normalmente não é assim. Ah, na outra loja eu não sei. Os outros MMOs, Quando eu comprei, coisas não. assim, quando a gente comprava, mesmo que fizesse pré-venda, Os outros MMOs descontavam $1 e deixava lá reservado pra você. Às vezes nem descontava nenhum dólar. Só pra garantir que você pode ser cobrado. Eu lembro no Star Wars, quando a gente fez a pré-venda, que rolou isso. A empresa Star Wars descontou, foi acho que $1 e aí ficava reservado o seu nome. Aí depois que vinha o jogo, eu cobrava full price. Então, por exemplo, quando eu comprei o coisa, como é que era o nome? Esqueci o nome da bosta. Eu me perdi de onde eu tô. A minha meta tá se perdendo. É uma desgraça, né? Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu me perco. Quando eu comprei o The Witcher 3, que eu comprei na Saraiva, que eu comprei por fucking R$70. Muito bom. E ele saiu por 120. Eu acho que eu desci a escada. Acho que é isso que eu me perdi. Eu comprei por R$70 6 meses antes. Só que eles só descontaram no mês que ele saiu, tá ligado? Fecha a porta pra sair desse lugar. Bom e ruim, depende do ponto de vista, mas eu gosto do estilo do Steam. Você comprou, já desconta. E aí dá pra planejar melhor. Vai que na data tu não tem o dinheiro. Ou tu quer comprar outra coisa e não pode.
Aí fode tudo. Por isso que eu dou sempre pré-ordem no Steam sem dor de cabeça. Eu sei que eu já tô com dinheiro naquele dia, eu vou lá e compro. Depois, se eu precisar comprar algo, aí eu uso dinheiro. Só que isso fode um pouco se você quiser dar reembolso. Por acaso o jogo saiu uma merda. Você teve 2 semanas ali de compra do jogo, até você explicar que foi por causa da pré-venda, aí entendeu? Tem tudo isso. O que eu acho errado do negócio da pré-compra e da pré-compra do reembolso é que, cara, tipo, 2 horas de jogo não é nada. Pra maioria dos jogos não é nada, tipo, não é o suficiente pra te pegar e dizer, ah, esse jogo é bom, esse jogo é ruim, esse jogo não atendeu minhas expectativas. Simplesmente não é o suficiente. Simplesmente 2 horas não é o suficiente. Tinha que ser no mínimo umas 4 horas de jogo. Infelizmente. Podia ter, sei lá, jogos com categorias diferentes, tá? Cada tipo de jogo é um tipo de duração. Eu vou falar com o carinha aqui, vai ter um videozinho, vai estar aí. Ou não. Não, ele não tá aqui, vai. Mas será que ele tá lá embaixo agora? Não, não. Tô achando que é. Não é fácil hoje. Não é fácil. It's locked. Não é aqui também, gordinho. I cannot enter. É, meu amigo. Nem é. Nem é. Olha um spammer no meu chat, agora que eu vi. Ban Sky Escobar. Você foi banido, Zé Rô.
carinha falando em inglês que tentou me dar follow e não conseguiu. E que era pra mim dar follow nele, não sei o que. Tá, então tá. Bunny. Só isso. Só isso, xeracu. Tem pontos pra distribuir. It's locked, all right. Mas tem uma conversação aqui abaixo de onde eu estou. E diz que é abaixo de onde eu tô aqui. É o fuquerino, mas não. Que merda, cara. Eu fui lá e eu não achei ele. Não tinha nada lá. Que caralho isso. Continua dizendo abaixo. Fucking merda. Puta que pariu, mera. Esse balão mas não caiu. Será que ele tá nos esgotos ou alguma coisa assim? Ele tá embaixo. It's locked. Ok. Não consigo achar o cara. Então, foda-se. Sabendo, vou lá falar com aquele Dumbbell lá. Entendi. Não consigo achar onde ele tá a porra do NPC. Deixa eu dar uma olhada nas investigações. Não entendi mesmo, cara. Eu tô no stream de uma mulher aqui. Ela tá reclamando que o almoço dela foi só frango e legumes. Cara, isso é meu almoço normal, velho. Não tô entendendo. Placô do médico. Frango e legumes, muito bom. Só não foi de legumes, não. Tá louco. Um franguinho grelhado com legumes. Como eu disse. Top. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help?
Goodbye, Doctor. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive. Eu gosto da isso. Good evening, Dr. Strickland. And good. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Goodbye, Dr. Strickland. Cara, esse idiota, cara. Eu tenho que pegar e dar uma de entregador do cara. Caralho. Ah, maldito hospital que não faz nexo nenhum. Aqui. Aqui é. Escritório. Ah, escritório deve ser aquela porta que tava trancada. It's locked, all right. At least Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked. It's locked, all right. Basta. Esse cara aqui depende de achar a porra das notas Braille, que é uma merda. E sei lá perto de onde eu vou. Não, não é não. Também ela lá embaixo ainda eu não fui ainda e não vou agora. E esse aqui também não é perto de onde eu vou. E aqui tem que achar a porra de... Tá, não vou procurar isso agora também. Nesse caso, foda-se. Nesse caso, foda-se. A giant morgue disguised as a hospital. Sem sentido de vampiro aqui, podia servir pra mais alguma coisa mais interessante, tipo, quando tu ativa ele, achar onde é que tem os loot, onde é que tem os objetos interativos, tipo sentido de bruxo lá do Geralt. Dá uma olhada nesse canto aqui, pode ser que tá aqui, ó. Não tava aqui.
pista lá do meu pai tá aqui. Ou não, né? Lá aqui não tem porríncolas nenhumas. Eu acho que aqui já tá fora do reino. É, Mate. É, meu. Tem alguma desconfiança que o pai do Dr. Reed é um vampiro. Dr. Reed. See those fancy arrows? This one's the top! Oh my god! Bloody hits! Oh Christ! I have Ia this pegar a porra do rato. thirst for blood. Não era pra pegar a porra do rato. Segue reto. He's mine! I'll take it! It's a leech! Kill it! You're the dragon! You leech! You kill it! Fuckers. Todos fuckers. Mais fuckers. Turn around, sir! Over there! Filthy fucking beast! Toma. Te retaliei, filho da puta. Ok. Demônios acordaram de novo. Aquela direita aqui no cemitério. Ah, motherfucker. Essa andança também pra lá e pra cá, velho, é muito chato. E anda. Não chega a lugar nenhum. Aí anda. Conversa. If McCallum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Macabro, cara. Tô tentando fazer. Finding fucking macabro. It's a leech!
can't believe I'm doing this. Malditos ratos. Bolts. Pronto, aqui não é. Tem que estar em algum canto. Ai, saco, sacoleta, mas talvez na cripta. Esse calma. A cripta já tá quase. Did you hear me? Look lively! It's on. Watch out, boys! Filha do rabo. Ah, da puta! Merda do demônio! Murdering bastard! Oi! You listening? It's not human! Ah, filho do demônio, Angélica da puta. We have a killer. Christ! Toma. Eu preciso achar a porra da cripta, eu não acho. Certeza que o imbecil tá lá. Tá essa cripta desgraçada. Eu queria os bichos pra matar, eu não achava eles. Agora, bicho à torta e à direita. A merda. Merda, bicho. Ai, essa mudança desenfreada. O que aqui? Deve ser lá do outro lado. Tem que me virar e achar. É, meu amigo. Nem é, velho. Pera aí.
Achei a bosta. Good evening, Passei ali no Vampire Hunter. Are you desgraçado. here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch, one-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, Blood Drinker. Ok. Carta. Tem esconderijo aqui perto. Antidote. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Parar tipo em linha reta.
Dobrar à esquerda. Amarrado. Você é da puta, imbecil, mongol. Look at it! Die, vermin! Não. Falta. Ah, mas eu não te falei, né? Só ver. O Xoxixinha? O quê? Que eu até fiquei sacaneando ele. Eu falei, Xoxixinha, quanto cu você teve que dar pra conseguir isso? Teve evento essa season, parece, da PoE, essa liga. Tu ganhava drop no final da liga. Ele ganhou um full set de armor naquela Gcast. Falou. Dá mais ou menos aí uns 300, 400 reais. E quanto que ele teve que dar? Pois é, pergunta aí, Xoxixinha, quanto que você teve que dar, tá ligado? Ele ganhou um full set. Sim. Ah, também, cara, não sei como é que consegue, tipo, jogar o bagulho no life, tá ligado? Tipo, sei Não, o lá. Xoxixinha é monstro, cara. O Xoxixinha é Best be bizarro. moving on. Stupid beast! Tem um que pode dizer assim, eu jogo pra caralho, é o Xoxixinha. Com certeza. Não nego isso. Ele joga sem parar, tá O que eu ligado? digo é, eu não sei como que consegue, tá ligado? Não, é demais. Sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa a vida inteira. Tem que ser meio autista, sei lá. Tem que ser meio autista. É, cara, é o que eu dizia sobre os caras quando a gente jogava, lembra os negócios de MMO lá, os caras ficavam grindando que nem uns loucos. Tipo, que as MMO que o cara grindava 3 dias pra upar um level. Tipo, não, velho. Cara, você jogou 40 horas em 2 dias, sem mais. Ah, cara, mas é diferente, tipo, mas era 40 horas fazendo quest e coisa, tipo, pô. E foram 41. Aí, ó, tá Não vendo? diminui meu feito. Tá? Ainda adiciona a hora, tá vendo? Meu feito mais nerdístico não diminua ele. Jogou ali 20 horas, dormiu 8, jogou mais 20. Quer dizer, olha só, Tu 40 lembra? horas em Tu 2 lembra? Eu dias. expliquei como é que foi. Tipo, eu comprei o jogo, deixei baixando, não lembro como é que foi. Entrei no jogo, acho que, sei lá, 2 horas da tarde, algo assim. Foi quando eu comecei a jogar. Joguei até as 5 da manhã. Fui dormir, acordei umas 10 e fui jogando até a madrugada do outro dia, pô. Foi assim que deu 41 horas em 2 dias. Só que é muita coisa, 41 horas em 2 dias é muita coisa. Em 48 horas, pô, dormi 7. Tipo, com certeza que é muita hora, não tenha dúvida disso. Ah, foi uma única vez, né? Ah, foi meio bizarro, porque Mega lá que eu estava jogando há uma semana e eu tá com mais horas do que ele, cara. Como eu sinto falta do X-File, cara? Só o X-File te dava esse tipo de informação. Só o X-File te dava esse tipo de informação. Ficou meio abalado com você. Foi bizarro. Quando ele viu que o negócio aqui era hardcore, né? I don't care! Esse cara já dá pro 1, né, cara? Um jogo meio...
É uma das coisas assim que te dá saudade e ao mesmo tempo não te dá saudade, tá ligado? Foda que as Mobral do GW Online, tipo... Os caras do Guild Wars tudo tinha problema, sério. Tudo tinha um problema. Mano, depois que o cara reclamou por causa do meu item lá de 2%. Ah, por favor. Jogo com agro de proximity, cara. Não faz sentido. Pior, né? Era água de proximity. Ah, cara, aquilo me quebrou, pô, velho. Aquilo terminou o jogo pra mim, cara. Quando eu fui naquela dungeon lá e o cara disse pra mim, agora tu fica aqui parado aqui longe aqui e deixa que a gente mata. Ah, não. Acabou o jogo ali pra mim. Pior que era isso mesmo. Foi decepcionante. Por ser fofinho. Um Hunter. Mas não vingou, né? Não vingou muito. E aí veio Guild Wars 2, cheio de mentira, dizendo que ia abocanhar a fatia de jogadores PvE do WoW que estavam insatisfeitos. Vieram eles com o PvE deles de morre 50 vezes pro boss porque não tem como curar. Pra mim foi um dos erros que, cara, me desanimou no jogo. Ah, não vai ter Holy Trinity, não vai ter Holy... Ficou uma bosta. Exatamente, ficou uma bosta. A dungeon era absurdamente difícil, não tinha como fazer, porque não tinha como se curar, não tinha como desviar das mecânicas. Diz que depois melhoraram, né? Mas aí é tarde, cara. Depois que tu cagou o jogo, não adianta. Melhorada, cara, a primeira impressão é que vale. Exatamente, não adianta cagar o jogo depois tentar arrumar. Até porque assim, a jogabilidade dele é aquele tipo de jogabilidade assim que tu joga e, cara, se tu ficar um tempo sem jogar, tu não consegue mais voltar pra ele. Não, tem que reaprender do zero. É, porque é um treco totalmente bizarro. A última vez que eu tentei jogar GW2, eu entrei no jogo e falei, cara, o que é isso aqui? Eu não consigo mais jogar. Eu não consigo mais jogar. Eu tive que criar um chá do zero pra poder jogar um pouquinho, tipo... Eu tentei jogar lá com aquele assassino que eu tava jogando e tal. Não deu. Eu tentei jogar com o meu hora, não deu. Porra. É um jogo que para de jogar, acabou. Ah, e aí depois eles fizeram aquele negócio que a cada 15 dias tem um monte de conteúdo PvE novo pra fazer. Tá, isso é muito legal, só que isso te tira a vida, tipo. Se tu fica um tempo sem jogar, tu já não consegue acompanhar mais o treco que tá mudando. Então, tipo assim, exageraram na dose da coisa. É foda. Um jogo com muito potencial jogado fora. Pra começar pelo bando de mentira que prometeram. Eles prometeram um monte de coisa e não conseguiram cumprir nada de nada. Porque o jogo tem PVP merda e PV bosta. E aí? Como é que faz? Onde ficam as suas promessas nesse caso? Caralho. Aqui um pouco pra frente aqui. É aqui.
Fucking merda, Max. Fucking merda. Agora. Eu vou ter que ir por aqui pra chegar. Que bosta é isso. Desse jogo, esses mapas merda também, que o cara não acha as coisas. Já me perco pra caralho no What on bagulho. earth happened here? It's locked. Aqui não tem nada, é escuro pra demônio. Tipo, tem um vampiro, cara, tu enxerga no escuro. Ligar isso aqui e enxergar tudo. Ai, bosta. It's locked, all right. Nossa, sobra aí pra cima. Fucking bosta. Fucking bosta. Vou dar um lugar na Nena, que aí eu já Tá, pego tá, tchau. a madrinha lá na Ok. Tá. Cadê o lugar? Cadê? Entendi. O que foi, Max? Nada, né, cara? Tá, eu mais ou menos me achei aqui. Hit the Hive. Eu acho que tá no final essa porra. This place has been ransacked. They've all been slaughtered.
Pre-one? No, not their style. Harrieta. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. É a véia fofoqueira que não tá fazendo porra nenhuma na droga, depois vai virar a bandidosa. Só pode ser essa trilha de sangue aqui que eu tenho que seguir. Não era, ficou assim. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Faz parte, faz parte. Caralho. Okay. Shit happens. Aguenta aí. Fala, diabão. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. E aí, eu... Se é que foi agora essa mensagem. É, aparentemente é de agora. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. Como assim? When she awakens, a disaster will be born Idosa into this acusada world, de treinar for she is 65 hunger gatos a roubar. and What the anger. fuck? É, aí sim mesmo. Indeed. Tá, eu desmutei a coisa. Tinha que dar uma mutada ainda. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet
Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse, born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. Ai, falação da porra. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Acabou a falação, cada vez eu acho que tá mais perto do fim. Você viu que estão usando aquele You son of a bitch, I mean, em todos os memes possíveis na internet? Não, mas eu tava pensando nisso ontem.
Qualquer coisa, cara, tipo assim, tal coisa aconteceu. E o son of a bitch. Ai, vem. Cara, é muito, muito usado, tá sendo muito usado. Pera aí, Max, vizinho de novo. Acho que é o last boss dessa porra. Ô, louco, quero ver. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars! All of you! My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Poor baby! Where is she now? Machucou. É muito fácil. Pode. Agora é que vem a encrenca. Ah, fez mais sentido. I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Me pegou, fudeu. Fudeu. Shit, ow. Vou de novo. Quase. Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. This is the way. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now.
London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Acabou? Não sei o que é isso aqui agora. Se tem algo mais aí. Acho que vai ser jogável. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Mas tá muito próximo do destino, cara. Eu acho que isso aqui é só Dá uma putaria de novo. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion.
And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too?
Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Que bosta, o cara fala e não responde nada. Portão fechado. I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Aqui ele fosse deixar teleportar, mas ele não deixa. Vai subir? Não. Caralho, como é que podem fazer um canto tão bugado? Ah, tem porra nenhuma aqui. Robin Hood? Será? Robin Englewood. Robin Hood. Porque só aqueles dois túmulos tem uma coisa escrita na lápide. It's locked. The lady of the manor isn't expecting visitors.
Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Ela vai estar aqui em algum lugar, certo? Ela fugiu de novo, sei lá. Dr. Jonathan Reed. By Elizabeth Ashby. Elizabeth, my love. Ashby. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Oh, look. Johannes here. This castle is falling apart. Paris, 1880. Fuck. Não era cair. Sério, não dá pra voltar. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Tem uma passagem secreta aqui. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Eu tenho que achar o certo. Here's another switch. I should keep looking. Mano, tem um lugar na parede que diz o símbolozinho certinho que eu tenho, que eu preciso. This painting looks suspicious. Beach painting. Painting. Aquela lá. A sword and a moon are the symbols I should look for. A sword. Okay. Um escudo. Isso aqui é uma espada. Voila.
Drop your sword, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible.
I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood in 1551 in Hertfordshire. My parents owned a pub in Hoddesdon. Are you satisfied? How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan.
But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Eu vou sair aqui, meu nome. Nothing more than a sneeze, really. Falou. Falou. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen? What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Murden?
your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear. For it is mine,
You were never defeated, my lord. Farewell, father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then, as long as we must until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Acabou-se o vampiro. Vampiro. Se eu der load, o que vai dar? Continuar de Daisy antes de matar a coisa. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Sério? Now that I We still have a... Bizarro. Isso aí, galera. Deu pra bola com o Vampyr.